Aqui pode acontecer coisas que eu não sei o que vão acontecer porque eu tô levando a Tiffany. Então eu não levei a Tiffany da primeira vez que eu fiz isso. Eu pedi pra ela ficar ajudando de longe. Nervous? Isn't everyone before their first crime scene? How do you... I mean, how do we do this? Ela tem algum codinome? Acho que ainda não. The suits, the voices, they're not just about scaring the criminals. When they're working as intended, everyone is afraid. Is this scary enough? Oh, God. That's not how it's supposed to sound. That needs some work. You'll get it. Batman, I didn't expect to see you here. And this is? She's with me, Detective. We might not be able to give you a lot of time. With Waller kidnapped and me getting canned, no one's sure whose jurisdiction this crime scene falls under. The agencies or the GCPD's. So for now, let's go ahead and say it's yours, all right? My people are here to help however they can. Glad you're here, Jim. I'd heard. Technically, I'm not here. Not in an official capacity, anyway. Working outside of the law. Let me know if you need any pointers. What should we be looking for? After the pack separated, Joker had to find somewhere else to hide. There could be clues here that tell us where that is. And where he may have taken Waller. So this partnership between you and Batman, when did that happen? It's new. Forensics ran it through the system. Found it was stolen from the stacked deck a few weeks ago. I recognize it. It's been customized since then. My drone can analyze it. Just point and I'll shoot. Get some details on this paint. Funny. Doesn't look like a rush job. Because it's not. The drone sees a body shop quality strip below the top layer. The paint uses a stripping solvent that hasn't met compliance standards since... I'll run a check on manufacturers in the area, see who's recently been dinged for safety regulations. This much data, we're gonna need something to narrow it down. Like a name. Kid's a natural at this. Huh. This car is hot-wired. It's a mess. Well, you'd think a guy like him would have stolen a car before. It's not that bad. Well, if you say so. Someone was thirsty. What do you think? Wanna run DNA? No. We already know who it belongs to. É, você sabe, né, Batman? Ele não sabe. Ele acha que sabe, mas você I sabe. miss this, you know. You and me raking over a crime scene. I messed it up, didn't I? Now, in the early days when we were chasing you, not realizing you were one of the good guys, you and I came to an agreement. We'd work together to make Gotham safer. I lost my head the other day. I want you to know I'm sorry. I cracked, like I said I would when Waller first moved in. You were just doing what you thought was right, Jim. There's nothing to apologize for. You're a good man for saying that. I've missed this too. É muito mais fácil lidar com ele do que com o Waller, né? Esperaria um consenso aqui. Got something interesting. It's a faint signal.
drone. Bane's venom. His suit was punctured. It's everywhere. Is it useful? No, not in finding Joker. I'll add it to ignore on the drone search filters. Joker's knife. Must have lost it after he went into a frenzy against Bane. John Doe thought he could take on Bane? He's not half bad in a fight, actually. Bane's blood won't lead us to Joker. Escaneando tudo. Nothing of note. The controller to the shot collars that Waller's using on the Pact. Damaged. Can you isolate the signal from this device? Sure, but why? I've seen what these collars can do. Might come in handy. Festive, but not a lead. Not sure Riddler would like the new decor. This Joker guy going nuts. I heard it started with Riddler's murder, but he's blaming Waller for it. Wouldn't actually surprise me. Riddler's murder. Really? But maybe it was always just a matter of time before he snapped. Coringa. A maker's mark. WD. Willie Deaver, Joker's associate. He was killed by Bane. What do you have on him? Machinist by trade, with a storied employment history. He's been fired from almost every factory and chemical plant in Gotham. Has a drinking problem, apparently. Chemical plants. Huh. Let me cross-reference Willie Deaver's former employers with the paint used on Joker's car. Ace Chemicals. Oh, Their main plant was shut down last year after the city cited them for multiple safety violations. Because of the paint. The plant's been abandoned ever since. Perfect hiding spot. We found him. Well, well, well. What's all this then? A bat and a walking mustache, trespassing on my crime scene. You escaped. You got it all wrong, Batty boy. I'm here on agency business. For the love of God. That's right. I'm one of the good guys now. So hand over everything you found before I knock out those pearly whites. In the name of the law. Batman, we don't have time to mess around with this clown. You with a badge. What a joke. This from a talking bat. Let me show you how things work around here now, Batsy. This is Agent Quinn, suppressing fire. These suits are convinced I can save their director from Big Bad Joker. They'll do anything for me. So all you gotta do is tell me where John took her so I can get back to my job. After all, Johnny Boy and I are due for a nice long talk. You don't have a hold over him anymore, Harley. He's over you. He's over me? Oh, please. And here I thought being diplomatic would work with you people. Oh well, I'll try something you can understand. I need Hey! You cops can't just shoot people like that! I'm off duty. Hello? What's a girl gotta do to get... You idiots! Asset in the line of fire! Don't shoot! I could hack those collars in my sleep.
não. Não, de novo. You son of a... Montoya! Got it, sir. Uma já foi. What the hell do you think you're doing? Sending you off to Blackgate, where you belong. Oh, please! The agency isn't gonna let me sit in a cell. I'm an asset. I'm gonna get what I want, and there's not a damn thing you can do about it. You think you're in control? You'll live the rest of your life under the agency's thumb. No, that ain't how this works. Ah, não, I'm doing this imagina thing que on não. my terms, no one else's. Tá Tell that to bom. Waller when she gets back in the office. Go find Joker before he carves up Waller. I'll clean up this mess. Have your people hold back until I call them. Waller's life may depend on a stealthy approach. Batman. Good hunting. Cagou algum negócio ali que era pra ter uma tradução ali que bugou. Tomar no seco assim, comprimido, nem sempre é bom, porque às vezes não faz todo o efeito, que ele não desce 100% antes de começar a ter efeito. Então uma dica aí, médico. Não que eu seja um médico. Batman. Got a visual on Joker and Waller. Doesn't look like he's hurt her. Not yet. I'm in the rafters, out of sight. Say the word if you need help. Thanks. Bruce, I know you and Waller have your differences, but she doesn't deserve this. Colocando uma legenda em cima da outra. Deveria colocar algumas pra cima na cena, né? Mas tudo bem. I take complete responsibility. Louder, so the camera can pick it up. Took you long enough. Batman! Thank God! I mean, I assumed you'd be okay. You're Batman, for Pete's sake. But still, are you okay, buddy? I was really worried about you. This needs to stop. Let Waller go. I know things got a little out of hand. I had to do something. Waller was about to walk away. But get this. I'm this close to getting Waller to admit to every terrible thing she's ever done. And when that's over, I'll deliver her punishment. It'll, of course, have to reflect the enormity of her crimes. Waller needs to go to trial. Maybe spend the rest of her life in a cell. But not whatever this is. Do you know how long that would take? You know, I don't know why you're not more into this. Think of everything she's put you through! Everyone is disposable to her. Even her own agents. I know I've made mistakes. You try to do the right thing, but there's always a cost. Just ask your pal Batman there. He'll say the same thing. I do what I do for a reason. You do it for yourself. You didn't want that virus to keep people safe. You wanted to use it to advance your career. My career is how I keep people safe. I fight... You're totally right. She sucks! Let's keep the show rolling. We've heard your excuses. You didn't mean for people to get hurt. Collateral damage, yada yada yada. But there's one crime that can't be excused. You killed the Riddler.
And then you tried to pin it on me! Didn't kill him, like I said. It was you! You killed Riddler! Say it! I will not. If there's one thing I learned by watching you, violence solves a lot of problems! Damn it, Batman! Stay out of my way! You need a distraction. Well, I get my confession. The way Boss talked about you, I thought you'd be bigger. Bom, isso deve doer pra caralho, velho. Isso deve doer pra cacete. Bora lá. You move, she dies. I'm trying really, really hard to do things your way. I want to just slice her throat right here, right now. This isn't my way. Really? Today, this isn't your way? You're just saying things, trying to trip me up. Just like Waller. She justifies her crimes, says they're for the greater good. Just like you. You both use that word, justice, as an excuse, so you can do whatever you want. I thought you and I were two threads in the same stitch. I'm nothing like Waller. You're either lying or stupid, Bats. I don't know why I didn't see it sooner. Trying to do things your way was a mistake. Waller killed Riddler. And she deserved death! It wasn't Waller! Tiffany? I can't let someone else pay for my crimes. Waller didn't kill Riddler. I did. I know it was wrong. Now. God, are you kidding me? These are the people you want to protect. I should kill them both. Everyone here is guilty. Get back, Tiffany. No! I've kept this in the dark for too long. I used a drone and these. There's your proof. You want to sacrifice yourself for Waller? Then go ahead. Just hold on. Murder is wrong. Trust the system. Violence isn't the answer. People just pick and choose what they believe. And you're no different. I got her! O Waller consegue ser escroto até nos últimos momentos, né, mano? E mulher, filha da puta. Choquinho, choquinho. He's down! Hands where we can see them! After everything we've been through together, this is how it ends. This is the path you chose, Joker. It's always someone else's fault, isn't it? I believed in you, Batman. Like I never believed in anything. And it was all a lie! Ai, ai. Ai. It's Joker! Só uma coisa, o Victor ativou a loja, não comprem roletas, eu fui desativar porque eu perdi todas as roletas. Quando eu perdi as coisas do PC, eu tenho que refazer as roletas, eu tô sem as roletas, eu preciso desativar elas. Então não gastem com a roleta, se alguém gastar sem querer eu devolvo o dinheiro, mas não gastem.
Dinheiro não, é a mana, não é dinheiro de verdade. Porque acho que é dinheiro de verdade. Você defende, eu também defendo. Eu sou o original, porra. Você tá me tirando? Escorregou. Não sei se é muito fazê-lo tropeçar. Eu acho que você mais dá um soco nele, mas tudo bem. That's enough. Falar, é que eu esqueci de avisar e eu tenho que desativar essas soletas até eu fazer uma nova. E eu perdi todas elas, tipo, eu não tenho mais. Eu quero fazer umas soletas melhores, inclusive, com mais coisa. Ai. Falei ai já antes, né? Legal que tiros não atravessam, mas um coringa-arangue, né, que ele chama, atravessa. Bem que a armadura tem vulnerabilidade, né? I was such an idiot. I was so busy looking at you, admiring you, wanting to be like you, be loved by you. I lost myself. But not anymore. Só gosta de um choquinho, né, mano? Eu também gosto. Mais choquinho. Piada merda essa no chat aí. Pelo amor de Deus. Chocão agora, não é nem choquinho. I guess that's it. I really wanted to be a hero, you know? But I just can't. I know you used me. I know I should hate you for that. But I don't. Because I had such a good time with you, Bruce. Eu não tenho ele, o Small Geek, mas quem sabe no futuro. Eu ouvi dizer que é um jogo bom. Mas nunca joguei, quem sabe no futuro eu devo jogar sim. Think of me as your friend. Like a true friend. O pior é que sim, no começo ele ajudou pra caralho, não dá pra negar isso dele. Care about. Of course. Of course you were my friend. Posso emprestar? Bom, depois a gente pode conversar então pra ver. Mas é que como vai lançar o Cyberpunk, eu vou focar no Cyberpunk um pouco, mas depois do Cyberpunk a gente pode ver. Messed up guy.
Mais uma vez numa maca. Tinha um monte de foto engraçada do Coringa ali. You two. É vocês dois, no caso. I think the circumstances allow. Gordon was telling me how you found me. Sounds like top-drawer detective work. It was a team effort. Batman led the charge. It's not easy to say this, but it looks like you saved my life. I guess that puts me in your debt. Doesn't make you special, Waller. It certainly doesn't mean I like you. Jim, Calma, filho. would you mind giving us a minute? Batman and I have some unfinished business. I'll go check on Joker's transfer, make sure they don't take any chances. Just try not to rip each other's heads off, okay? We can all play nice now that the bad guy's in cuffs. You don't have to worry. Our stalemate from the roof still stands. I'm pulling out of Gotham effective immediately. Then why are we still talking? Tiffany Fox. Riddler's death may have caused a lot of problems, but I won't make her pay for it. I'll leave that to the man who can't stand killing. I know you think I'm the devil, but I want you to understand. I didn't see things going down like this. I let the mission get out from under me. Never really regained a solid footing. Watch out, Waller, or you might stumble onto an actual apology. You let me talk, we might get there. I just came here to round up the pact. Quick and easy. And if Riddler led you to Sanctus, that would have been a bonus. Listen. Everything I did for the greater good. To protect Gotham, to uphold the law, to make the world a safer place. Whatever your reasons, you went too far. You escalated things on the bridge. You got people killed. And coming after me? What were you thinking? You sided with that maniac. What was I supposed to do? Give you a medal? You act so high and mighty. At the end of the day, you're just a rich guy with all the toys beating up on lunatics. I deal with criminals who threaten my city. You're so far up your own ass, you can't see the truth. You're as nuts as any of them. Avesta had you pegged the minute she walked in your office. She started listing off your pals. Don't fool yourself, Waller. You are too. I know exactly what I am. I choose not to live in denial. We're done here. Signal the withdrawal. Eu podia só usar o gancho e sair, mas ela tem que ouvir o que ela tem que ouvir. Essa mulher é muito filha da puta. Desde o começo, a primeira fala comigo dela foi chantagem, basicamente. So, here we are once again. Gotham's safe because of you. Yeah, I'm not gonna lie, it felt pretty good getting my hands dirty. Just like old times, huh? Truth is, after I got ousted, I didn't know my place anymore. Turned into an old guy in civvies, lurking around crime scenes. We have to work together, Jim. Solve cases. Lock up the scum who terrorize our streets. I'd like that. So would I. I gotta take this. Wife probably saw the news. See you around, Batman. Don't be a stranger. Agora vamos para assuntos inacabados. A Nitina vem no bot. É uma das personagens nice de Borderlands, junto com a Lily. A questão é, por que ele só pensou em checar isso agora?
Tiffany, we need to talk. Yeah, I figured. You're hurt. It's nothing. I saw you take much worse. Joker was going to cut Waller ear to ear. I had to create a distraction. It was certainly distracting. My confession. It took you by surprise, didn't it? I just couldn't keep it in anymore. You know I don't condone killing. Not even scum like Riddler. I've been dreading this moment. Especially since I learned who you are under that mask. I was afraid of what might happen if you found out. I guess I was hoping you never would. Why didn't you talk to me sooner? I wanted to work with you, to be part of your mission. But you kept this from me. A murder? I know. I'm sorry. I knew this would ruin everything. You were right. Riddler tore my family apart, Bruce. My mother hasn't left the house since the funeral. And Luke? He just lashes out. My father's death broke them. It broke all of us. I won't ask for forgiveness. But I hope you can understand why I had to do it. I just felt so powerless. Like my life was crumbling around me. Revenge is an impulse, one to be checked. I can't condone it. But I do understand it. Thank you. Eu não vou ser escroto com ela. That means a lot. I couldn't bear it if you despised me. Eu não aguentaria. So, where do we go from here? I suppose this puts me on your most wanted list. Rather... If you want to fill your father's shoes, you need to learn right from wrong. You need someone to teach you. You're giving me a second chance? Think of it more as a sentence. You'll have to work hard for your redemption. Eu vou mandar ela pra justiça, é claro. Ela é uma menina depois de tudo que aconteceu com ela. Caralho. I promise I won't let you down. Then let's get started. I was going to write a note, but I'm not a coward. At least I don't want Eu to já be. ia. Esqueci Not dessa anymore. parte. Then again, this won't be the first time I've found my courage in a single malt. Courage for what? Saying goodbye. I'm leaving, Bruce. You just need rest, Alfred. Why don't you take a long vacation? Like we talked about. Someplace in the sun, on the other side of the world from Gotham. I rather think this vacation will be permanent. But why? This war of ours is not what it was when we started. I no longer have the stomach for it. It's not sustainable. At least not for me. So, take a back seat from the operations. Put your feet up for a while. Keep us stocked with cucumber sandwiches and tea. And just stand idly by while your enemies rend you limb from limb? Do a little dusting while you bleed out on the Batcave floor? I don't think so. Our mission used to be so clear. Catch the criminals, lock them up. But nothing is clear anymore. At least not to me. Now everything has become so gray. Gray? Talk to me, Alfred. We used John Doe, exploited his friendship to get you into the pact. We took advantage of someone you met in an asylum, for God's sake. Someone clearly challenged with a proven tendency to violence. I'll admit that wasn't our finest moment.
But at the time, it seemed like our best course of action. Precisely my point. Our best judgment is no longer good enough. You empowered John Doe, kept him close when you should have put him away, inspired him to become something far more dangerous than he ever was. What's your point? Sometimes it's as if Batman creates the evil he means to destroy. For all our good intentions, I fear we only make things worse. A dreadful thought, I know, but one that keeps me awake at night. Oh, please. There were plenty of criminals around before Batman showed up. I put most of them in jail. Two-Face, Cobblepot, Lady Arkham, Joker. All they have in common is you. Mas a Lady Arkham nasceu por conta dos pais dele, né? Não é bem culpa do Batman. Ela já ia fazer essa treta, has blood on her hands. Né? I foolishly thought bringing her in. Os outros, beleza, concordo com o Alfred. As if her enthusiasm might remind us how things were in the beginning. We put her in danger on her first day, dodging machine guns at a crime scene. The lives we touch are touched by pain. Friends, colleagues, innocents. No one is spared. You think I want that? We can fix the problem, Al, but not if we run from it. Unless we are the problem. Leaving this all behind might be the only solution. One thing is for certain, my tremors are gone. Well, that's great news, Al. They stopped the minute I made the decision to go. I thought it was the kidnapping with Lady Arkham that caused them, some kind of residual trauma. But I had it wrong. This sense of powerlessness I've been feeling, it came from something I saw in you. The tremors, the fainting spells, all of it. Alfred, I'm so sorry. I've caused you so much pain. No, please, don't misunderstand me. Let me explain. Your father was driven by an obsession, by a need to control. He rushed headlong into the darkness, thinking himself invincible, oblivious to the cost. Just like you. Not like me. I chased that darkness away. And yet, history is repeating itself. I'm more certain of that with every passing day. Okay, maybe I am more like my father than I want to admit, but our paths are different. Can't you see? The paths may diverge, but they end in the same place. Face down in an alley, shot in the dark by criminals in some godforsaken corner of Gotham. I won't be witness to that. I won't bury you, too. I stood by and did nothing while Thomas destroyed himself, along with everything he loved. I enabled him, like I've been enabling you. Realizing this, I've never felt so helpless. I wanted things to be different for you, my boy. You deserved a better life than the one I gave you. I failed you, and for that I'm sorry. We failed each other, Alfred. My obsession, my relentless effort to stop crime. I should have seen the harm it was causing you. A father takes care of his son, Bruce, guides him through the world, not the other way round. Well, I don't want to miss my flight. There's always traffic around the airport. You don't have to do it, Bruce. There are other ways of doing good in the world. But you pour everything into your bloody crusade, and I know you too well to hope you'll ever change. A última escolha do jogo. Desistir do Alfred ou do Batman? Eu vou com a mesma que eu escolhi da outra vez. You're right, Al. It's who I am. Desculpa, mas eu acho que o Bruce não desistiria do I'll Batman. always be Batman. Melhor deixar o Alfred ficar That will feliz e never change. vivo, longe da gente, I know. e a gente cuidando de Gotham, do que Rubbish goes out on Tuesday. fazer isso. And there's lasagna in the freezer. I'm sure you'll manage.
É uma escolha complicada e é uma escolha com tempo. Mas eu acho que essa seria a escolha do Bruce Wayne. E querendo ou não, o Alfred tá bem. Talvez até esteja melhor do que com a gente, né? Se você parar pra pensar nisso. E bom, agora chegamos ao fim do 5º episódio do Batman The Enemy Within. E isso daqui, muitas pessoas já dizem, né? E até é colocado que vai ter uma continuação. Porque é muito aberto. O problema da Mulher Gato não foi resolvido. Os outros foram pra Blackgate, mas tipo, eles capturaram só a Arlequina. O Bane tá solto ainda, tá com a agência. O Coringa só tá preso, né? O Coringa a gente sabe que ele não fica preso. Ninguém fica preso por muito tempo em Gotham. E tem o caso da Tiffany, que o Victor até brincou, a primeira Robin. Eu sinceramente não sei o que ela vira. Se a gente tiver uma continuação mesmo, como dizem, porque a Telltale, ela chegou a falir por problemas, ela não tava pagando os funcionários, um monte de merda. E aí depois uns caras recompraram ela. E parece que eles conseguiram os direitos de fazer uma continuação do Batman. Dizem que está sendo feita, mas não tem nenhuma notícia oficial, tipo, um anúncio disso mesmo. Eu espero que seja algo interessante e um próximo jogo muito em breve, né? Porque essa série é muito boa, é uma pegada diferente do Batman. E eu gostaria de ver, primeiro, o Batman se livrando do Alfred. Vale dizer que você pegar o final que você desiste do Batman, aí você meio que não tem uma continuação. A continuação vai se basear no final em que você desiste do Alfred. Eu acho até que tem chances do Alfred voltar e de alguma coisa acontecer, tipo... Tem muita coisa, tem muito espaço pra explorarem mais. Eu espero realmente que eles explorem mais. Só que a gente tem que saber, né, que a Telltale foi recomprada agora. Eles devem estar com um grupo bem reduzido de gente pra trabalhar nas coisas. Mas espero que eles consigam fazer uma continuação disso em breve. Eu sei que o Luke, não sei se nesse universo aí vai ser a Tiffany, vira o Batwing. O Luke existe nesse universo, né? Mas a gente não sabe o que a Tiffany pode virar. Eu sei que dá pra gente nem sequer fazer a Tiffany virar uma ajudante, né? A gente pode fazer ela ficar só na Batcaverna ajudando a gente, como seria o Alfred, entendeu? Eu decidi deixar ela aí com a gente dessa vez, mas da primeira vez eu pedi pra ela ficar, entendeu? Com receio. Então, vamos ver o que acontece, né? Dolph Among Us 2 já tá sendo feito? Eu acho que eles vão fazer com calma, eles não vão querer trazer tudo de uma vez. A Telltale nunca foi assim, como eu falei, eles devem estar com menos gente, porque a empresa chegou a falir, né? Então é um outro negócio. Durante a temporada, seus relacionamentos foram afetados por suas ações e decisões na história. Avaliar escolhas. Vamos continuar para as minhas escolhas. Harley Quinn. You got that look in your eye, the kind that says you're trouble. Ela virou um recurso da agência, né? Você e 50,1% dos jogadores ignoraram a importância dela para a agência. Harley ficou extasiada pelo fato de o assalto às empresas Wayne ocorrer sem problemas. Ela adorou quando Bane foi deixado para trás no ataque ao comboio, permitindo que ela assumisse o controle do pacto. Harley sentiu um pouco de tristeza quando você admitiu a traição, mas ainda assim te condenou à morte. Harley ficou com o coração partido quando você convenceu João a subjugá-la. Apesar de ainda trabalhar para a agência, Harley se preocupa em ser apenas mais um dos peões de Waller. Thunderbolt! I'm the whole goddamn hurricane! Diretora da agência, Amanda Waller. Você e 40,2% dos jogadores continuam em um impasse com ela. Waller ficou furiosa por você ter influenciado a testemunha dela depois que o Charada reapareceu em Gotham. Ela aprovou o seu contato com ela depois de sua primeira luta com Bane. Waller ficou furiosa por você ter estragado seu disfarce compacto. Ela te considerou um inimigo do Estado por se aliar com o João Ninguém na ponte de Gotham. Apesar de seu impasse com a Waller continuar, ela deixou Gotham como sua inimiga. Jim Gordon. Gotham's safety is slipping out from under me and I can't stand it. Parceiros, Jim Gordon, você e 59,6% dos jogadores aceitaram o pedido de desculpas de Gordon. Quem que não aceita as desculpas do Gordon? Pelo amor de Deus, mas tudo bem, né? Gordon se sentiu honrado
por você ter confiado nele, sua associação secreta com Lucius Fox. Quando Waller te repreendeu por interferir com sua testemunha, Mori, Gordon te apoiou. Ele ficou magoado por você ter chamado a Waller para ajudar no lugar dele após o ataque inicial de Bane. Gordon ficou enojado com você por ter se aliado à criminosa mulher-gato em vez de seguir a lei. Ele ficou agradecido quando você o perdoou por ter perdido o autocontrole e deixado Waller provocá-lo. Mulher-gato. I weighed my options and what can I say? I don't like to lose. Você e 2,6% dos jogadores apagaram os antecedentes criminais de Selina. Após ter retornado a Gotham, Selina ficou irritada com sua afirmação de que as pessoas nunca mudam. Ela ficou emocionada por você ter contrariado Gordon ao avisá-la de que a polícia de Gotham estava em seu encalço. Ela ficou honrada por ter sido convidada para a Batcaverna, seu santuário secreto. Selina ficou aterrorizada por Harley ter te sentenciado à morte quando você estragou seu disfarce com o pacto. Mano, como é que o pessoal não quis ajudar a Selina? O pessoal fez o que ali naquele final? Tipo... Não faz nem sentido, mano. Mas tudo bem, né? Tiffany Fox. I won't let you down. Protegi, né? Tipo, é... Ah, eu não lembro a tradução dessa palavra. A protegida não é a palavra certa. Tem uma tradução certa para isso, mas eu não lembro. Você e 80,6% dos jogadores protegeram a Tiffany. Tiffany se sentiu traída quando você admitiu seu envolvimento na morte de Lucius. Ela ficou preocupada quando você pediu para que ela se escondesse enquanto ajudava Harley a roubar a chave de Falange. Depois de ela ter se dado conta que você estava trabalhando com a agência, ela se arrependeu de mandar a polícia atrás de você. A princípio ela ficou confusa, mas muito impressionada quando você contou a ela que é o Batman. Agora, Tiffany está arrependida pelo assassinato de Charada sob sua zelosa orientação. E Manavesta. Criminally insane. You're drawn to them, aren't you? Ela virou uma COO nas indústrias Wayne, né? Nas empresas Wayne. Eu não lembro exatamente o que é COO, mas ela é uma pessoa importante. Ela trabalha pro Wayne agora, né? E Manavesta, você e 54,9% dos jogadores a chamaram para trabalhar para você. A Vesta se sentiu culpada por ter sobrevivido ao jogo do Charada e seu parceiro Blake não. Ela ficou agradecida por você não ter se importado quando ela admitiu que revelou sua identidade secreta a Waller. A Vesta ficou intrigada por você ter confiado em João Ninguém para encontrar Harley depois de ela ter escapado de Sanctus. De ele ter escapado de Sanctus. Isso é verdade. Depois de ajudá-la a chantagear o Waller, a Vesta ficou esperançosa sobre seu novo cargo nas empresas Wayne. Alfred Pennyworth. Hides in plain sight for that long. Does he forget who he really is? Vocês, 58% dos jogadores, deixaram Alfred ir em vez de desistir da cruzada do Batman. Depois de ter assistido a filmagem da morte violenta de Lucius, Alfred ficou com sede de vingança. Depois que você contou seu segredo para Tiffany, Alfred ficou aliviado de não ter mais que esconder dela. Depois de desmaiar na Batcaverna, Alfred se sentiu tranquilizado quando você concordou que ele precisava de férias. Ele logo ficou muito preocupado pela grande influência do Batman no Coringa Vigilante. Alfred deixou a mansão Wayne angustiado porque sua cruzada contra os criminosos iria te consumir. Coringa. We're two threads in the same stitch, bound together, even under strain. Amigo caído, João Ninguém. Vocês, 54% dos jogadores, disseram ao Coringa que ainda eram amigos. João ficou irritado quando você o dispensou do enterro de Lucius, recusando-se a conhecer seus amigos. Ele ficou orgulhoso de ter te trazido para o pacto, que resultou em um ataque bem-sucedido ao comboio da agência. João ficou espantado por você ter estragado seu disfarce com Harley, deixando-a furiosa. Depois de você ter confiado nele na Casa Maluca, João se dedicou a te ajudar a limpar Gotham. O Coringa acha que você é tão louco quanto ele por considerá-lo seu amigo. A tradução não é a melhor das coisas nisso aqui. Vale dizer que essa tradução tá colocada como português de Portugal, né? Tem esse problema. E esse jogo, ele teve um problema quando lançou que... dizia que tinha tradução, você instalava a tradução, mas continuava em inglês. Isso deu muita treta pra muita gente. Eu não tive esse problema porque eu jogava em inglês mesmo, quando eu joguei sozinho e tal. Mas foi meio chato.
Louco mesmo, então, essa última prioridade. Exato, o Batman é tão louco quanto os outros. A questão é como ele usa essa loucura, né? Você mudou a temperatura para o frio. Você e 15,4% dos jogadores salvaram o agente Harrison. Acho que essa pergunta tá errada, né? 14,5% dos jogadores hesitaram durante o ataque do Bane e 70% dos jogadores salvaram o Willy. Porra, por que salvar o Willy? Eles estão matando a gente. Você levou a Tiffany para o campo com você. Você e 77,4% dos jogadores levaram a Tiffany para o campo. A primeira vez eu não levei. Dessa vez eu levei. Você concordou em entregar o Coringa para Waller. Você e 68,5% dos jogadores se recusaram a entregar o Coringa para Waller. Mesmo ignorando a parte dele ser um amigo e ter ajudado, você entregar ele pra Waller é só você dar mais uma arma super forte pra ela, tá ligado? É loucura entregar. Você desistiu da cruzada para que Alfred pudesse ficar. Você e 58% dos jogadores escolheram nunca deixar de ser o Batman. 5,7% dos jogadores se recusaram a ouvir as últimas palavras do Alfred. Cara, tem gente que foi escrota com o Alfred e mandou ele se fuder. Caralho, né? 36,3% dos jogadores disseram a Alfred que você desistiria de ser o Batman. Qual Coringa você derrotou? Você e 55,1% dos jogadores derrotaram o Vigilante Coringa. Vale dizer que eu não tenho certeza porque eu não vi os outros finais, mas indo pela lógica, se a gente vai sempre contra o John Doe, né, o João Ninguém, e não se torna realmente um amigo dele, ele já vira um Coringa maníaco logo de cara e não um Coringa vigilante. Eu acho mais da hora essa versão do Coringa vigilante, que é um Coringa diferente, né? É uma pegada diferente pro Coringa. E aqui é o que a gente acabou de ver. Aí tem algumas fotos, tipo... Ó, que é o que foi o Coringa tirando, né? E aí, ó... Visitor for John Doe. Bruce! Essa é a pegada também que deixa todo mundo querendo um novo jogo, né? Esse jogo é muito bom, essa história é muito boa. Ah, eu fiquei feliz de ter terminado esse jogo finalmente em live. E eu espero que venha um no futuro. Se vier, vamos trazer aqui em live com certeza. Eu vou querer fazer e aí eu vou pegar no lançamento, com certeza. Eu amo Batman no geral, tipo... Batman é... Acho que quase todos os universos do Batman são muito bons. Tem que fazer muita merda pra cagar uma história do Batman, essa é a verdade, tá ligado? O jogo fez sucesso? Na época fez bastante. Mas ele foi deixado um pouco de lado com a falência da Telltale, né? A Telltale foi deixada muito de lado com a falência dela. Até porque a falência dela se deu muito ao fator até de que ela não ligava pros funcionários. Ela deixou de pagar funcionários, tratava mal funcionários. Foi uma treta grande. A Telltale fez muita merda. Então isso acabou afetando muito a publicidade de todos os jogos dela. Mas com os novos donos, né? Creio eu que esteja tudo melhorando, assim, tipo... Pra jogar esse jogo com outras decisões. Tem outros caminhos, tem outras coisas pra acontecerem. Óbvio que a base da história é sempre a mesma, né? Tem gente que reclama que, mas eu não posso fazer o que eu quero. Mano, eles têm que pôr uma base de história. Mas você pode ter uma forma do Batman. Eu fui um Batman que, tipo, dando as respostas que eu acho que eu daria, sabe? Mas... Cada um é cada um, sabe? Tem gente que tem preferência por alguns personagens, algumas escolhas, por ajudar alguém, né? Diferente, poder agir de formas diferentes ali, como... É isso que eu acho legal da gente ver essas escolhas no final. Da gente ver como que o pessoal escolheu, como que o pessoal deu opinião, como que o pessoal jogou. É legal se comparar, sabe?